saa cia Vilingi wa Mauvoo. Ni saa cia Vilingi wa Mauvoo mwana museisia ni kwatia wati ndanesa ni mutongo TV watini mukamba ni tukumanithia maundu meke bathukani ukuma bakwitu kamba ni Kenya yonde na nthi cianza ni tawa Steven MUEMA na Teresia Mwende kwanzia meko ane amwe mala tukumbanisia ala tukumbanesie ni vamwe na Azimio ya Kenya kwanza ndi yumetia unenaniani wa bipartisan na yu Ramadhani ya dhela ni meosioka miatianioni. Maminista na maofisa nene kaunti ya Kitui ni mayake vitu Gavana Malombe easi udhukumi yu nukwaila. Adhukumi ma kaunti ya Masako ni makola kutoa isi maandamano yu ni manena na Gavana wa Vinyandeti. Na adhukumi ma uiti Mombasa mease yu ni meokoma nundu maundu pa mande na mayume isya. Vilingi wa Mauvoo. Kalivu tuambezi ngwatani ya Azimio wa Kenya ni atangasa kwe kunaanza wa unenanie ulobaniwe kutoi wakati wa serikali na ngaliko ya ule mbungeni utongoi wa ngwatani oyi uinena na ndiki mama uvono wetaka na unenania ula uendeye kana walete kwetha we muthantho wina memba kumanza wa mbunge na yu uyitikila utongoi wa ala ingi mbungeni ungamiezi so yi kwisila mitalatala ya mbunge na ke Benjamin Mwaka nukutoelesya. Atongo imazimio yu ni matosila nongina miatenio ya ulei isiokithia ingi yani maandamano na muti ya waki taiva musinwa ilovi kumanwa na kila miawatani ngu ya serikali mwadhani ulamana nenganite wa kuitikilia unena nyoku konya kuiwa na maunduni muti ya ta unyuvi imbia wanzama ya IEBC. That the coalition shall resume its weekly protests at the end of Ramadan and further communication in this regard will follow. We have insisted on an extra parliamentary process in view of the strictures of debate in Parliament. We will therefore not participate in any such parliamentary process. Dino otumani wanzamai na ulawa soma ni ndongo ya Wiper Stephen Kalonzo Musyoka. Azimio ni aweta mali yumbani chikukonya na unenanya wa ayumbe meoka ati onongina alu anakuma kilangaliko mate mbungeni makonywe na unenanya uno kana vedwe na mesili ya madhanda angu ise soni dhino. We remain committed to an extra parliamentary dialogue that is honest, transparent, meaningful, and bipartisan in conception and execution. Our members of parliament in both houses shall not be party to any other process. Kati wa amwema manungu ni isi alazimio kwa kufikia oyumenda meanegwe changalama yulua mekalile ni maende kuthinikiwa ni serikali valano kui mutunanwa yo serikali inatangazia kanathoa wa siendo tamba mutu ni uthea haundu mwena mauta ala o mituki serikali yosia mwolo tumwa wa kuikonya iwe kwa imu biasala ni Our issues remain what we said before, and they are reduction in cost of unga, fuel, electricity, and school fees, opening and audit of IEBC servers, bipartisan reform and reconstitution of IEBC, reinstatement of the 4 IEBC commissioners, and end to the buying of MPs, which threatens multi-party democracy. Indi waluyo voasi wa serikali mbungeni kuisila kwa motongwe wala inge muyumbo wake kuyu kimani shungwa kuyo mondhini wa kulia utongwe wa mbunge siyalenga liko ya ala nini na ala ainge kuisila kwa kaalani wa mbunge veidhu wana kikaloki mwano wakana ukite na ene ivila la molote tuninga liko siyali kuungamia unenanya uwa mbungeni. The delay in naming his team is another sign of a lack of seriousness that has been made worse by the inclusion of members of the Azimio coalition in his team when the whole country knows that respect for multi-party democracy is one of the key issues we have put on the table. Number 3, to date, Kenya Kwanza has failed to name the leadership of his team as a way of stonewalling. Number 4, last evening, we learned of a motion drafted by Kenya Kwanza leadership
allegedly aimed at setting up a joint select committee in Parliament. The motion is in absolute bad faith. Any reasonable observer of the happenings in the last few weeks will agree with us that Kenya Kwanza has no intention whatsoever of holding any dialogue at all, let alone one that is honest, transparent, and bipartisan. They have exhibited absolute bad faith from the beginning. Kuma vamusini wa Ilovi ndilivotia Vilingi wa Mauvoo nito wa Benjamin na Mwakam. Ngusanio cia unenania kati wa serikali na ule isiende atongoela makonetu unenaniane unimendeka kuyote mawendi mo na bandu bake kukumbatilia mawendi ma Kenya nekana kulumilia Mauvoo na serikali kwa tebuso ya kuthinikia ngalama ya mikalile uwaneno ne museisia wa makanisa ma GCC county ni sia county ya Kajiado, Taita Taveta na Makueni Bishop Peter Mukeku wala ainena na ndiki ma Mauvoo wa wetanthi ya Kenya taikwenda atongoi alamena moloto wa NND be muvango ula wa thuthia ukumbatilwe kabindane ka kwambisia na kutoisia unenania Ken Mulinge. Neni ni wakina ndiki ma Mauvoo Bishop Mukeku ni wendegethea atongoi kuyenthi mawendi mote unenanyani ula wa wetata wewe na utoni wakwa ile mekale ya Kenya na kutoa nthi ya Kenya na mbe. Yuke kanivatoneka unenania kila mundu aiya mawendi mande makeote etani musumbe ila personal interest ikaiwote na etani asimio mateya ila personal interest maeneno nya maundu ala meutetheesya mukenya wa kawaida ala meutetheesya mwenende wa kawaida akwate mutu akwate mauta mala isi tikito the school fees the lakini nianza kwecha mavia leloni na kuwatia na leloni kwetu matikito the no lazima tumandenzi yako akwekala ndi na kwewa na kunenani. Mukeku ulaingi utongoisa kanisa wa JCC uvongi wa Kibwezi kaunti ya Makueni aikulia ngwatano ya Azimio oko nguo tongo wa Raila Odinga kuiyote mivango wa kuendesya maandamano na bandu vaki kumbatili unenanya aiweta maandamano edhwani mekuende atame utunge tinanzika yosia Kenya siya kwa ile mekaleo vanthi ya Kenya na yolua mutu yolua mauta na yolua commodities na nitonieka na mauta mwayungele yukita ni meuthea na nitonieka na mutu mwayo withala ni wuthea nikia kana yukatika demands ila si okulwa andu ma Azimio male kwamba drop isu nundu isu ni solviwe nikana tukelengi nelengi ni asa ni political muno nundu mwana inchi ndena ndesi ulua sabas kokonya wendekethio wa Azimio oka wa koti wa Makueni wa nthi yonthe wa ICC kwambisyo kunikiliwa Mauvoo wa volisi va Kenya nthini wa kilama na wetetwo na atumie vina mwingi kusia maandamano. Mukeku weta kiu kina vina wakwena kuvikwa kotini wa ICC ndi mundu wa mea muno lakini kina ambo kia thresho ikatuika mundu okita na mwana nyama ile to the ICC nitira tu manja kana Kenya tika kuingomea ya usila makwani ala manini o manini ma mundu wathi onge mundu wekisia via ti watu wa ICC ni watu wa koti nsiande ito. Ken Mulinge Mutongo TV kuma Kibwezi kaunti ya Makueni. Tuithi Kitui ngavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makau wa Malombe ni watongoise iseso ya kuikia saiwi wano wa uthukumi wa maminista na maofisa anene kaunti ni isu ya Kitui. Ngavana Malombe ya sieti na wa iseso ye kutwa iwe yu ekalima Kitui ni mekwambia ukwata uthukumi mwailu pamwana kukwata maendeo na kionesi masialo nukutualasi. Gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Makau Malombe niwekea sahihi ya kiuthukumi na maminista 10 mamebea kibathukanya nthini wa serikali yake kwikithia ni meke ya kithito wiyani wona kwa ile uthukumi kwi NMB ma kaunti ya Kitui. We have dubbed the Promise 16 Sector Manifesto, the first one being agriculture and the last one being security. Although security is a national government function, the performance conduct which we are signing today are for the last quarter. That is the last 4 or 3 months, April, May, and June 2023 for financial year
2022-2023. We did that because we did not want to start doing what our late President Emilio Mwai Kibaki used to kusema uregiregi ama kuregarega. If you allow a culture of kuregarega iingie in your institution, removing it is almost impossible. So we wanted to institutionalize a culture of results-oriented service delivery. Isesolea tu nyumbani ambombano ofisini wa governor wa county na Kitui Malombe eni nanwa wetekana wala nyuno kwikithekana ma minister na maafisa nene ndini wa serikali yake nimeke kithito weyani wono kana kumathangasya weyani wo bala kila mwaka alama thuko manesa makethe ya maikwata etuvi. We will and we have designed a framework for recognizing and rewarding performance, good performance, and sanctioning non-performance. We have already provided that in our budget, and the results will be clear in August when the performance for the last quarter for us will be assessed. And then around July or thereabouts, we'll also sign performance contract for the 2023-2024 financial year. Niwe wala nyowa mbesho kuthukumithwa kwota ya muthia ya mwaka wa uthukumi kwene na budget lama minister anavisa nene makwithia maitwa isi uthukumi wo mwaini uwa kana wa katano wa thanthatu kwene na budget ya kiuthukumi ya mwaka wa 2022 na 2023 na Malombe wa wetakana alame ule kwanisi wango sia kiuthukumi ili kwendekana na kielelo cha kwanisa mawatho make kwi enenthi ma kaunti ya Kitui makethia meituithwa weya kwa kulea kunengene mosonge wa masema kiuthukumi ni kuonanyakana mayelo kwa atirila mianya isu ya uthukumi serikali ni ya Kitui. Those who will not have performed, their fate will be equally made known. So I wish to request all of you to work in a smart way, in a diligent way. So you can be ranked last, but you are still ranked okay. But if you are ranked last and a judge is not having delivered, that we will take it that as your application to us to relieve you of those responsibilities because you will have indicated you are not up to the task. Nake muneni wa governor wa county na Kitui Wambua Kanani na wetesesa yi itwaiwa kwa thukumi onthe mevala manandikile mevyani kivathuka nyo thukumi serikali ni ya county ya Kitui na alama nambatise ndeve na balama kwithia mene iwango sia kiuthukumi ilama ile kuvikisya kana targets ni kana kuendea kukwatila myanya isu serikali ni ya Kitui na ethwa thukumi asuma evikisi iwango isu sia kiuthukumi na makwithia mevetangwa myanyani isu na kuoserelwa ni andu angi. As a county, we have been entrusted with a lot of responsibility by the people of Kitui, so it's upon us to deliver that service. And as we learn through that process of capacity building, we learn that what gets measured gets done. So we are using this as a tool for measuring the performance, so that we can gauge what we have done by the end of the road. Tuithi Makueni gavana wa kaunti ya Makueni Mutula Kilonzo Jr. ni wenda muika na manyua ma secondary ilasi na inengo kutumia mutandao kwa wailu ane na chathini cha kwa manenge lingilia amanyua ma mwane girls alamekwe kwa tiwa kukilia kipendela cha Makueni ndini wa drama festival kuya Mombasa methenye mevudhu yukite Caleb Chalwa Mutonga nukutuelesi.
sukulu wa 8 wa mwanega usiwethitwo kiumbuka ngumba uti masomo ni memoka indi nthini wa mathau na wametoki mathau ni ma drama na vala numbukie musindi kitengone cha narrative na indi wosa namba ya katatu kitengone cha play. How can we stop such students from being lured into taking shortcuts like cheating in exams? I strongly agree. Gavana Mutula Kilonzo akitambuka skulu niona kumana ngalingilia wa kuthiko kilia vendelo ama kuwene mathau ni ma national alama utoi wa kaunti ya Mombasa chumwaniki no watakana muika makuene mena yana nini kutumia mitandao kwa nzila elite na kutandika inongo sio na kwenda muika kutumia viso yake tuo kila kina soviwe chama tukwa na kila kiva Green Park musini wa wote na kuikia maundu mo mitandao ni alama tona kumanenga mbesa. A very big thing called Safe Internet Day. How to use social media and particularly for you young people safely. What you have demonstrated today is a reality. That while you can make a lot of money from social media, the social media and the money coming from it can destroy you irretrievably. So you have to be very careful about how you use social media. Internet lies an opportunity. I was telling Mwalimu and I must find people who have talent in the school that we have started something called an Ajiri Center across here. It's no longer a green park, it's now a green space where young people with talent can sing. We have first-class equipment for free. Kavitani kauwa inge gavana ni wawe takanano kukwati ya na skuli siya sekondari vama kuwene kukili wamani wose hivyo wasiendi ila siyo kwenye metumile ya kompyuta kana technology innovation. Since I am a absolute big fan of technology. Mwalimu I have said we must start innovation clubs, tech innovation clubs in schools, so that I can find Konza Techno City to partner with schools to teach just more than computer studies. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo, kumavaa wote, kaunti ya Makueni. Naine mwana musesi atu ambao semba uthiumone mukubi tuma uthiumone ni tukuka na Mauvoo ngime kibathukanio mebo andu mangwatanio ya kaunti ya Masaku ende ku yangaliko cia Mombasa thukumi ma kaunti ntukueleza twithe. Kwena na livoti cia uima wamwe mwaitwa ingiri matetheka nesa na siana yende ya nesa inive kilungu o kinini cha mwaitu matetheka na siana ini maitiwa na kimako kwiyiwie tei na kukwatwa ni ndoni ila makwatwa ni thina wisikie ta fistula itanae makwatwa ni mathina suma mauma na wele andi mawa angwe ndoni ando no meandekea. Fistula ni wolo kwata amwaito muno ila makwe ivinda yasa isesoni ya kutetheka na vala makwato wani thina wa kuvitia cho kana maumo mate kuiyiwa kwenda hospitali daktari yako kudhima neza na uitwa katika operation kwa operation paupe na limayu paivingwa na waitwa uiboa na kito uize na utonyosi wakandini wa uya wako wa kawaida ndio nende alamesi andumena wausu wa fistula maenda na kuyumilia yo thina uwambeisye ata na utonya kuitwa ata kumana na livota uito Caleb Chalo kuma wote wathanthatu wa matuku 20 na eli na wachuma matuku 20 na atatu mwaihu wa kana saa 1:30 na saa 3:30 cia wiyo haikuvuani siange wa yangumba ile yasindie uwo wa fistula na ila umebatisite ta fistula ni voa Veta Mtheko. Maandiko metu ati nziawa imwe ni vita na nziawa ingine yuka indi nthi kalatene na tene ona siwa ni yuma na siwa ni yithwa na kwikalatanga nikenda thithi vandu vayo vala yuma kiseve nikienda ngaliko yetheo na kiseve nikienda ngaliko yolo na kwithiuka nziani yacho na kiseve nikisioka ingi ithiululukone siacho
mbuse siontheni sienda ukangani indi ukanganduswa vandu vala mbuse siuma no voice yoka ingi ou niwe maandiko meotwia indi va duniani andu ingi twento no maile kanyana kanyo munuka wa asiai ninguthi vana no twisionesa mauni momekuthi mundu umwe anewikia ya asiai muveno ekilui ndakwete vanda niwa no vindu ye namba ya simu ungi nake anewikia ya asia ati mapenzi ni uthaithi wa uimuni ona kiumite kliniki otondo dunia yende na kuthiuka tamukwa wasa no uwe mavinda mavata methia wa maende na kutukwata vayulu wanthi ni kwithia wa na ivinda ya kutana na ivinda ya kumeta maundu wao ntheni kwiati kila kwacha ni ivuso yingi ya kwailia maundu ni mamitwano misi kwea kana kulungalia kiinga vala kiekete ni va kilunguni cha tunenanie WINAKE Jacqueline Mbinya kila wakeli kuma saili na ndatika miongwena sia maweyo va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Weni wisi silanga wa masinga ulawi kauntini ya Masaku. Silanga wo wi muvakani wa kaunti ya Masaku na Embu. Silanga wo wina uliku wa mita 130 na uwasa wa mita 2,400 na ukuwa kiwu cha milioni 4.9 cubic meters. Silanga wo winzia ya kwita kiwunza kana kila Twitter spillway. Kiwu cha silanga wo ni kitumika kuthiu cha turbine usoviani wa stima. Nitie kuthivasa kuyana kiwia kusoma na kimanisio kila kisiovyu na kusomea kila wivata nacho va Embu College nitukusomethia kwanzia mbailu na kukuona noisia sokoni wa mawia thini wa miaka 28 nitutongoitie thini wa kisomo cha ilu kila ni vamwe na ICT, cosmetology, engineering, hospitality o vamwe na business and accounting. Thini wa miaka isu Embu College nituvivithitie na kwa ili amanyiwa mbe wa ngili miongo ili nao mathauni vai wa kuelekanywa na itu nundu nitwa ila sekinengo chaku ovamwe na kutania sithio situ kivathukanio wosani wa mwai wa katano kana me intake ni wende ili andikithia na itu umundi wono iwe umanyi ni alama tongoetie. Embu College, skills to go places. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune.
Wimumanyiwa uminite kilasi cha form 4 na nusenga vala uthi kuendesya ndoto yaku. Yu usungi otiu Jordan College of Technology na ilaye musini wathi katwina courses mbewa miongo nyanya na ile minite kuvithukithwa ni serikali nthini wa iwango cia diploma, certificate ondumwe na craft courses ta journalism and media studies, ICT, catering and hotel management, travels and tourism, business studies, engineering, fashion design, garment making and interior designs, health, social and applied sciences, beauty and hairdressing kana cosmetology ondumwe na short courses ta uteleva kati wa mpingi. Tuna alimu avivithie vamwe na mauthilu komasio maki umuthi no kana kwikithia mumanyiwa witu ni muyanie. Nitumanenga ya manyiwa maitu kisomo kila cha ile nthi yonthe kwa thowa uyanie muvuko waku no kana kukwata mwanya waku kamirani ka wosani witu wa mwai wa kana na wakatano uende mwaka ni uangilila miongoli na itatu. Apply no kana kukwata utuika ula wa elite kwa mauvombe yange tuthoke mavisi na maitu nyumbani jitu nzau ya Jordan Towers kana Elimu Center kana Alisa Plaza ila jikwame Nkrumah Street Musini Wathika. Jordan College of Technology, the leading TVET institution in Kenya. Twisonga na mbe ngwatanio ya thukumi ma serikali cia ubonge wa masaku ne ongamia mukomo ulaibania kutwaisia muthanyane wa uneti na wa unenania na gavana wa county ya Masaku na maofisa angi kuma serikali ni mwana kivila wa ngwatanio ubonge wa Masaku Ruth John na walaisia kana yuma thina alama na kalila thukumi ni mauthinikiwa kwa ilungu ikubi yukite na Kedan Mongela no kutwalesi. Ichina wa kizeki cha Mutongwe TV kumulika mathina ala methitu mekalile athukumi va kauntini ya Masaku valangwatanio ya athukumi ma serikali cia kaunti kwa vonge wa Masaku manatisite kutwaisya mukomo kwi umuthi ni methiwa makwata usungio itina wa kutwaisya kikalo kimwana na gavana wa kaunti no ya Masaku Mwandu wa Vinyandeti nola wathana kumathinikia mathina mo kwa mitukila itonyekana twetha na mukutano na excellency na county secretary, waziri wa devolution na waziri wa finance ni tunethitwe na mathina wala tunokite tukaweta mathukumi wala kina discrimination kibazu uvathukanu ke saithi ya kithe promotion yekwa kwa kila mundu bya mume unewa nangi mayunewa na be casuals ile inaungamitwe na inspectorate officers itwene kwani kotini na Peo mathina kadha wakadho ke saithi ya thukumi methukuma na maina sindu cia thukuma kwa utuyewe na gavana nundu gavana etwethi ya mathina mwende isi na tewe na kana nibethi wana committee ya usisia sindu isu cionde na ciathi wani wota promotion ila ciekitwe kwa nzieta ilite ni cio canceliwa with immediate effect. Wengi ni mambula kana mathina ala methitwe mamekalile ni meovika muthia itina wa gavana kulikila kati na kusovya komiti cie mwana ila cikwitha cithinikia maunungu nicio mo wandikano ula withitwe umwendu ikika gavana witu atesi ni watwatha kana no canceliwa na kwambia matuku 28 chuma chuchukite wakatano gavana witu no kwambisio the ground one athukumi na ewe kiyocho kwambia chuma chukenge kwa uwa thukumi yetu matavya metho mese kwa imokomo kila tuenda ni kwithukiwa na itwethukiwa ati wa mathina la manenda mathinikiwa ni kwivo kwamba twendeve kweka utumi wa nai kwa thukumi na thukumi kweka kuungamwa mawe ya kitumbo. There was several deliberations. First we formed a committee which will be looking at workers' interests, committees comprising of management and union, to talk about pending promotions, natural progressions, the members who are sacked by the former governor, casuals who are out of contract. We also formed an OSH committee. An OSH committee is Occupational and Health, Safety and Health, which is supposed to look at the PEPs, uniforms, tools, working tools for the workers. So the two committees will work in the next two weeks and give a report which the governor has promised to implement. Daniela Mwongela, Mutongwe TV, kuva kauntini ya Masaku.
Tuthingaleko cia Mombasa thukumi ma uima wa mwe kaunti ya Mombasa ni matanisia kana ni matisia kuungamia uthukumi wa muthenyani wa uni ni gukosa musala wa mitatu ingi athukumi ametete kana ni methitwe mateo kwata uiti masibitali ni masilikali ni gwithwa kadi cio cia NHF yithitwe ciebe wa Angelina Musetu alesi. Solidarity forever. Matongo ni mwane kivilo ngwatinda matakitali kana KMPD uvonge wa Mombasa na kitali Kalib Salib Alid ni mawete kana mwiwano ula serikali ya kaunti ya Iki na vengi wa KCB nduatia wa undu vailete valama kuwete kana musala wa mwi wa Keli mana ukwati ue muselemu no kivathuka nyuna mwiwano u. Tulikuwa na mkataba na hawa Mombasa County mwaka uliopita mwezi wa 12 Disemba. Tukakuwa na vitu kadhaa tulizoahidiana nazo. Mmoja wao ni kutulipa mshahara kwa wakati. Na la pili ni kutupatia kadi zetu za NHIF kuwa hatutokuwa na shida. Sasa hivi tukiongea mshahara wetu wa mwezi wa pili tumelipwa tarehe 31 mwezi wa 3. Kwa sasa sisi hatujui tutafanya vipi. Tuko kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumefunga mwezi huu wa Ramadhani sisi bila ya vyakula vya kujisaidia. Ni maweza kuambisia muthenyani wa uni makavikia kutoesya miatianio ya muunginye visini wa gavana kuvicha maunungu nisiomo ovumuna kulea kunengwa uthukumi kui ene nthi masivitalini nginye ila musala uo wa mwi wa katatu ukavikia kuivwa. Tunatarajia kuanza mgomo wetu baridi hapo kesho na mgomo wetu tunatarajia kufanya kama salary parade. Tutakusanyika pale tuko tuende kwa bwana governor pale tuulizie mshahara wetu vipi, mshahara wetu tutapata vile, manake hatuwezi kuhudumia wananchi, we can't give quality services, hatuwezi kuhudumia wananchi tukiwa si wenyewe, we are mentally sick. The government of His Excellency Dr. William Samoei Ruto or the government that is at county level, that of His Excellency Abdul Swamad, please call us to the table. We are not unfeeling people. We do not want to put the normal workers, the normal mwananchi, the wanjikus of this world, through stress. But we ourselves are stressed. How do you treat somebody when you yourself are sick? Wanawiyo voni meenda kadi siosia uitikana NHIF ivikie kuivanika na ivikie kumadhukuma mayotakana siithito ite kuthukuma na kutuma matakwata uiti masivitalini. Saa hii tunalilia serikali yetu ya sasa. Tafadhali, let this be the final, let this be the end game for these issues, the salaries of healthcare workers. And the sad part is that sisi wenyewe we cannot get the services that we give. That is the saddest part. Mimi leo nisema naenda hospitali, I will not sitapata service. Na mimi kesho natakana nikuwe kazini, nione mgonjwa nimpatie hiyo service. You can imagine the kind of hustle we are going, we are fighting. Hayo yote tunayoongea hizi ni zote ni katika zile rights za human rights, zote zimekuwa infringed one after the other. Sasa sisi tunachokiomba ni kitu kimoja. Tuko tayari kwa mazungumzo. Sikuwa tumekataa mazungumzo. Tuko tayari. Lakini kwa kitu kimoja. Tunataka kujua mshahara wetu wa mwezi wa 3 utakuja lini. Hilo la kwanza. La pili, kadi zetu za NHIF zitaanza kufanya kazi lini? Maana sisi wenyewe tunapeana service ambazo kwamba sisi service tukienda wakati wa kuzichukua hizo service kuza kutafuta hatuwezi pata hizo service. Maana ukienda kama hapa Coast General, ukienda utaulizwa kadi yako NHIF na wanajua ukweli kwa kadi haifanyi. Kavindani kauni meenda serikali ya kaunti ya Mombasa ivikie kuatia miyao ya wiwano wayo na vengi wa KCB. Valama ametula motiko wa kulea kumethu kiesi Kavindani kala makwenda kumavikisia maunungu nisio mome ukone ndivi ya misala. Ovomu na ilovya ile itilawa kuivya mevya kivadhukanio. Kile kibaya zaidi, there is no follow up ya hii MOU. Hatupigiwe tukaambiwa hakuna mkutano ambao tulikuwa tunafaa tufanye. Mkutano wenyewe haujafanywa. So tumekasirika sababu it's like tunakuwa ignored. It's like tunaonekana sisi hakuna kitu tunafanya, labda probably hawa wachana nao hakuna kitu wanajua nini. So hii ni makasiriko sana. That's why unatona leo hapa tuko na hisia kali na tuko na huzuni. Ujumbe kwa bwana governor bado tutawaambia kuwa jaribu kurudia ule mkataba wetu ambao tulisign. Najua walikuwa wameongea vizuri na benki ya KCB ambayo ilikuwa itugharamia mambo yote. Hatujui kulienda vipi na hajatuambia kulienda vipi. Tafadhali tunamuomba sana Abdul Swamad. Na hii mambo nyingine ya pesa ya exchequer sisi hatujui. What we are interested in ni kukuwe na at least
conciliation between us and the county. At least to do what is happening, because all we knew from December is that we'll be receiving our salaries on 28th of every month. Na sasa mambo ndo haya. Uka kavindani kalangwa atuna thukuma umawa mwivandi ya Kenya ivangite kutosia mikomo kauntini 12 yevo kaunti ya Mombasa, Kisumu, Nyamira, Kisii, Murang'a, Nyeri, Laikipia, Bomet, Nyandarua, Embu, Vihiga na kaunti ya Taita Taveta. Ngilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Muse. Tusongana mbeti na mwaki wa ketai kubibia mali alato munene Kalundu Kitui ungameiwa atandithia nwakuli atandithia kwekia biasala sio ndini wa walani wa insurance ni kanaila kumelambanga biasala ni sio makatungia wa mali yo atandithia ni matula muti silikali ya kaunti ya Kitui kwa kulia kuosa matambia mame tuke kutethesi atandithia kutangia mali yo ebindani ya mbangesu ya mwaki. Ones Masalo nukutuelesea. Ainana na Mutongo TV, James Ngene, director wa Kenya National Chamber of Commerce na Industry nwanengane pole kuyatandiria makalundu alamana kwa atio kuno wa kwasima milioni mambese tina wambanga ya mwakile na vivisia mali ya atandiria asua chumwa. Ngene ni wenda atandiria alame vya sala ni bamwana alama wakulika maunduni mawa atandiria kuekidhia ni mali kawala nyoni wa insurance ni kenda kumela mbanga ta idhi maikuwa tefisa ya kutungwa mali yo ile na nangikia mbangani. Kukulia akunima biashara na alama ende na kukuna biashara undu wa sindusia mudhembo undu nisioka ni tuina plan ya future ya auni tuna plan ya ona biashara situ nitu asiki ya insurance with the in case mwaki nwa dhudha mali itu with the bako anduto no iko lean na tuka compensatewa wakita tuina asia muno. Onewe ya James noa weta mivangila ya miako bamusino wa kitu ya kito kwanza itenzia na nitonya kwithia imwisi mwanene ila kuomelambanga tasia mwaki kwa kwithia kutena mwanya utonya kulikangali ya kuvosia mwaki kendo kila kitonya kuweta wasi mwanene kwa atandithia. Yeta director wa Asulusia kana akunima biashara fina mbe nendo nenge pole ulo kwa tiwe nimbanga su ya mwaki na indi kondwa plani kana undu myako ya county ya Kitui ya kitwe ni kana niwo plani nethitwe itemba ilunesa nundu kwa wo ila mwaki wa kwata nyumba emwe ni mituki muno kwenea nyumba lengi ite tinani ikwata ni tenesu ingi nokika naone yakwata mbanga kwangeleka ni tesu ithiwe nikana mwaki ni wa mbili zio nombe mwe na nombe lengi nayo yabya na wethia undusu ni wate asara nene tiyo ambe kuondwa Kitui County especially within the town kukwata mbanga ntonio ingi over within the town actually along the highway ntonio mwaki wikwata nyumba na nyumba si ya dhudwa ni mwaki pio na wethia vekindo kinoswa ni kulia county government ya Kitui na disaster management with the nima ya plan with they are in progress in case of anything cause ila tunene ya mbanga ndi kuna livoti ichuka. Ingingene ni waweta ni uvaluku mwenene kwa movia wako kitana mbanga si ametuke kuma serikali ni akaunti ya Kitui itina wakulia kwa vika kesioni cha Kalundu wa chumwana kutebe si atandibia kuoko wa mali yo itina wakueta ngali yo vosi mwaki ineva kuvi walawenda serikali ya akaunti ya Kitui kuikidhi ngali si ya kudhiniki mbanga si ametuke vinda yonde si vakuvi na NMB ila kuedhi wana mwaki na especially along the highway ni nundu utewa kuendesia ukidhia hai ngali ya county government ndi hamba kuka kutethesia kuvosia mwaki wa muthemba tosu na endi mibango swithwe ni wa in place nini sinesa the current government the current regime ya government ni kuya in place nundu nitwisi kila kinende katika former regime rinkana mound mena ilinesa idine kulia the current government eletongo ni our excellency Dr. Julius Makaomalombe with anyway in place plan see disaster management in control na wethi nikindu kitona o ibinda yonze undu watokia tosu ukitha ni wakwatilo kwanzia ya mituki ndilivote Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui ni Onesmus Chalo.
Tuisiogethia masaku na utala munene wa enendela masa mabisa ukamba wa wamunyu kwende na kuthineka ne kukosa soko wa mabisa mo enendeani menda silikali nene kwisila muvyani wa maundu ma utalii na sithio kwikia mawala nyumailu ma kumamandhia soko na kusobi mawithu loko masio ma atandithia kuthukumia mwandiki munene muvyani wa sithio mwandu Umi Mohamed ainena itina wa kutambwa kisioni cha wamunyu ni wombula kana silikali ne yombanite vyo kukilia enenthi maukwati munini na kumakwata mbao utandithiani wo Dan Mongela nukutuelesio. Sokoni wa Wamunyu Mwala kauntini ya Masaku. Va utalo munene kwa enenthi bwithi tunduiko nena maundu makwa samavisa indi aingi makaya maudhi vasa nundu wasia waki uchonduika ni anasiasa. Indi juu vena wikwatio itina wa mwandiki munene muvyani wa maundu makithio ungu wa muvya wa utalii Umi Mohamed kutambuka kisioni na kuelezekana silikali kwisila muvyani usu wa maundu masithio nuki ya musareni wambe mathina ma enenthia kumasa uwisya soko wa vamwe vala makethia maita siendusyo na kwiyaka ki ukwati na kwikithia kana kwa saku ni kwa matwa avasa. We have vowed to support Wamuyu carvings in conjunction with the county government of Machakos and to ensure that we have a facelift for this place because it is in dire need of serious renovations, and we can only talk about the bottom economic transformation agenda when we support the people at the bottom. Not just by saying it, but by also doing it, and that is what we intend to do as a government. Together with the area MCA, area MP, and the county government at large, we have decided that Wamuyu is one of the very important, and actually one of the structures that we need to solidify and also support so that we can empower the people at the bottom of the pyramid. Ingi ndaumbula kana silikali ni kutumia walini wa bottom up na kukilia enenthia kuma isioni sianduani alamena inengo taithi na kwikithia kana ni metha maitania yuti ayo nundu aingi kwao juni maendeeno kongo na kwekana na maundu taya makwasa mavisa. So the State Department of Culture and Heritage has vowed to ensure that we have curio molds for all the carvings that I've seen here today. The most important thing is for the products to be seen by the buyers. And the buyers cannot come down all the way to Wamuyu Ward to buy the product. So we have to take the products to them. So what we are doing as a State Department is planning on how we can come up with curio molds that can showcase the beautiful products we have here in Wamuyu Ward. Wasi wa mavisa na wasia wa kwa sawithi tunduweka munova ilembetane okamba indi no enenthia nini matania wasi wa mavisa nundu ya unwende na uthena kumana na ukwati munini na kukosa soko vala yumetho meelekelo kwa serikali ya kati nela ya kaunti sekanane no usovya mawithi loko mauthuko mewio na kumamandhia soko. Mese fandu pa uthi uta maikuwa products isi tu maithio thosia ku. So kila tukulia kwa serikali either central government na serikali isi amotioko. Thina witu ni kwithwa twipasa muno na main market kana bala soko munene we. Soko munene we either Nairobi, Mombasa, Nakuru, Eldoret. Kuuni go koneka ama tourists. Na kuma Nairobi ko kabani 117 kilometers. Kila idhi adithi na mono kwa tourist kuma ko Nairobi ko kako. Kwa utu kathengewa either county government ka central government ikatuthengesia balape main market. Twithwa tra so problem ya itu ila ni nene pyu. No kwithwa tui na bandu ba uthosia. Daniel Mwankela, Mutongwe TV, Mova Wamunyu Mwala kauntini ya Masako. Endi mavwasuma Daniel wa Mongela nimeo kwa mbo tunenga mwanyongewa kwa mbo semba udhiu mwone mkubi to maudhiu mwone ni tukite na mavwani. Vilingi wa Mauvoo.
cia wito wa Mutongo TV nguthoche nthini wa kilungu cha usili ne kuthi kotini wetha kwethina muno wailo utumia wakili nikenda withia ni wabila kotini lakini umundi ona mwene nthi wa kawaida nutona kukila na ketwa kotini rights cia mawithiuluko environmental rights ni tasiva rights mingi kendo kila jonde kwithiulukite cha nthi ni kendo kisio na katika ila standard serikali katika dunia katiba ka 2010 2011 nako kaili atawasiani sana kala ka bumbeni ilambi ya Kenya yosio usumbi yosio usumbi na katiba kaendete kakanena milwa yo Uingereza serikali ni ndugu serikali ati ya serikali ndukutubinia leo katiba moya wa katiba waite kana serikali ni wena kwa ni thete se wite serikali na alame utongo ni we serikali no thito sakuite mundu mwene ndi wabaya ndi no aite mjadala akasya kana mwea uwo yani theta se ubisie mubia wa mbunge ni mama se ubasemia wimi wa ng'ombe cia yiia thire wa kilungu wasia wa mwimi ingine ona kusiye mukeka wakina ni waki mukeka wasio ukomea tumena iwa ukomea mwana mundu kwete ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na toilet transplant sasa nata transplanting by sauteka provided with the ndo ni vena pa out right in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwe wenda wabaluka pyo Oto na kwitha imonda flat muno kwethe ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro isito na kuongamia kigo nima ya kungithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolele lo kitungu kibanda ana manya kuna ambia kwa kitungu ko wewe masindile simbesa ni mazile simbesa wasia wa mwimi no withukisya Mutongo FM wibala ui kwisila app ya Mutongo FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongo FM kana ulike kwa www.mutongofm.co.ke Mutongo FM ngwataneo ya mukamba kuthocha nthini wa kimanisio kitu cha Imperial College of Medical and Health Sciences kila kimusini wathika nitu kuikithisia kana nukwendegwa na ivinda yaku na itu kisomo kina lato na utuika muyani nu kwa chava kila sini ona kwisila utuika wa kuvulana imwe kwa imwe na mashini situ syake uvundi ingi nitu yanasia inengo ovamwe na kunenga manyiwa maito numba syaku koma vai kuvatithia twivivithia amanyiwa maito no kana malike na meanie mawiyani ma uiti vate kunyama eliondo to yakuni kusomia maundu ma uiti na health sciences ni vie kimanisio kila umanda alimu maitu mena utuika na mono yasia mumanyiwo umanyi na meko wasani wa mwai wa katano kana May 2023 intake ndini wa course ya nursing na courses ingisi ya uiti ni uende. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune.
mumanyiwa uminyete class cha form 4 na nusenga vala uthi kuendesya ndoto yaku yu usungi otiu Jordan College of Technology na ilaye musini wathi katwina courses mbewa miongo nyanya na ile minito kuvithukithwa ni serikali nthini wa iwango cia diploma certificate on ndumwe na craft courses ta journalism and media studies, ICT, catering and hotel management, travels and tourism, business studies, engineering, fashion design, garment making and interior designs, health, social and applied sciences, beauty and hairdressing kana cosmetology on ndumwe na short courses ta uteleva kati wa ingi mpingi tuna alimu avivithie vamwe na modhulu komasio maki umundi no kana kwikithia mumanyiwa witu ni muyanie nitumanenga ya manyiwa maitu kisomo kila cha ile nthi yonthe kwa thowa uyanie muvuko waku no kana kukwata mwanya waku kamirani ka wosa ni witu wa mwai wa kana na wakatano uende mwaka ni uangila miongoli na itatu apply no kana kukwata utuika ula wa elite kwa mauvombe angetothoke mafisi na maitu nyumbani jitu nzau ya Jordan Towers kana Elimu Center kana Alisa Plaza ila jikwame Nkrumah Street Musini Wathika. Jordan College of Technology, the leading TVET institution in Kenya. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Ni tuasio kithia mwana museisia kalima isio sia kasieli na chala mboni county ya Maukweni mena ondo wako tana tinawasilikale kwambia waki ao chanthi cha nganwa kwololosia maundu manda mboka bindani ya mbua kiao ki waki wacho wikuwa kimanza cha silingi milioni 15 MCA wa Kisau Kiteta Darius Mainga aikolia onde alameosa kuwa kuungamia melati ya maendeleo kuthukuma kwa uikiku na tona project mbingi ziungamite nundu wa PMZ ikugana na contractor na idea no market Kisau ya exceptional twina a lot of discipline na to support engineer na PMC nigenda project ino ila mimaweta ina kana less mathuko mimamine nigenda tuketutane baba kwa uteki ya kana ithika sielia na chala falaki ya kiki komete nitusubya muradi utawitu nanye nundo nikalila niungamite ya ndwala memamuza monzu na ndwala moya no pati moya mamuza monzu neki ya maiyo ya na maikoya edangela nende neta PMC kwa ngutunga mubya ndo akupiga PMC ona nida ni mmelo muno kwa PMC ila ivo kiapie bumbi phone githitwe kiitumewa kuche campaign ne makansala na yumbe nenda kwasekana mainga we na governor Mutula yuki ni mwamina baikurike tuna kyaogecha akasieliangi kana tingende Suilika utandithia ni mwene kivila wa tandithia maindo kumatala Michael Ngao asiaka na mande kwikumbelwa ni mathina kumana na kwithi wa silikali sia mutiuko itanamba ukwata ilobia sia kwendea na uthukumi mathina kautala methitwe maipingisa tandithia sokoni ni ta kwithiwa matena kiwanza chailu cha kukunia utandithia maikule silikali ya county ebitembe ilobia sia county sia kuseobia kiwanza kisia uma Inakauta ni maenda na kumbela ya matandithia maindo sokoni watala matungulu kaunti ya Masaku maiweta kana mena thina munene na munola mathose miyo ya utandithia kuyatandithia langi taliu tena vandu va kwivitha etino nyombela mana atumia kuvaluka paki wanzani ki twithitwe na mathina maingi ma kila muthemba kila ndatika twithitwe tiye ndo lilikania county government ituciaicie undu wa soko eno yitu ni ndone na yulwa mathina atatu kanana alati na maba soko yo witu watala mbe balatu ne bitha shedi yitu ni nanangikie na nini nawetie kana shedi esu ya nangikatitha na thina munene muno pa soko yo andu aingi metha na mbesa ila metha magwita cia uthukuma nela kwa uwa cicio na kuwewa
kima watata kivingicite utanithia na muno mithenya nisu kwithitwe na mbua cia muthenyani wa umuthi sueya na kwithwa maitandithia na muo. Kindu kingi kibanda chucha ila kyanangikie nitetabicia andu ma account tienda ukulia county government litongogwe ni mheshimiwa wa Bina wa Ndeti atumane ku akwa engwatanio na MCA wa Tala ward bwana Ndaka honorable Ndaka nikenda moga matucia icio ndu wa sokoyo ati kwambia kuwa tikitabitha kuya itini kasi ati karata akiwe muzamalia mwema ba nikana balukile akabaluka bati na thina mwingi muno ko twizira wala benga bana witu wa Bina wa Ndeti ulaki beti ulati mwendete muno atuzizia na zizio ziotaki wandalasia ya ukila ba na kwithwa maimanyakana serikali cia mutuko inavikia na unewe ilovia mekwendekithia muno ni tina ilovia ikuvika mambe unewe mwanya wa mbe na kuthinikiwa mathina yamo peke iguo kingi kigeyatha kiumite basilanga akikwisila bana andu bamekita kukilania tisebiwa kao temporarily tikaiba nikenda andu makirwe mokite kuwa ng'ombe na mbui uguo wagwe nitisikana nikuwetwa county mbesa sikwo indi tienda umulilikania kana ila mbesa sikulekwa undu wa mbe mheshimiwa Ndaka ambaye tholilikanite kuka kuwete otethio banduni ba ana we kibeti cha baluko baba tichukilia na nenda kwazia thino wa batala sokweno ya Tala tambia niye na gwetene na iti lau katika nena ngale ripoti yitu mala titono sungio ati kulia kwizira wala benga bana witu atusisye na zia thino la wiba ona uwe voni malesekana nyumba sete thesia methla simika kuthikwa saa siva matonya kuitomea na itena miomo tikulia wa Bina wa Ndeti atusisye ngabana witu lati mwendete na kwizilo kula kwi MCA witu Ndaka ula watu tethesie kutwakio o shetino watwakito ba temporarily na balukile niti ukulia atukitie titonyo kwata bandu baibitha mbua kwa luo nyalipoti sinenda bikie ngabana na ndu onde obisi wa mazako mone thino la wi baba kwitu sokoni wa Tala wasisia ba ni unje sio situ ba simeomo andu maitu ba mena thina mwingi muno customer situ sioka bana ithi kwetethacia kuya ndu no yo Tala kugu tuni thina ngite naguo munene muno na nikulia mheshimiwa nundu ni na utabisie na twanena na twaeleanwa wamba tubingia sio ithio na etha tubingia na mabati at least we there to ina mathina asu nundu customer situ siumala sikaikwetete cianza andu ala tuthukuma ba twithikwetete cianza kila kingita nene iyo bo wasio sibaya titete ciabo kwanza ta mama ekaume muno ta mama methina ni muno nundu baya ndu bandu wetete cia kwitha kana imiomo yoziwe na wasisia baso kweno ndina penzi yoziwe baba ipenzi ona indo zitu cia yo mundu na itie ng'ombe o mituki yatakwatizie thina mwingi muno ba ko utikulia kaundi ya masako ituzobise sokwe ni kwitha kana sokwe no yote thukumia yani yote ti asia na situbo na bati ng'ombe teteza tete ukata kanzu mwene kivila na loto ngwese maundu mautandithia vani walesekana ina ivinda yumu kusila makwani makila ivinda indo imwe siatandithia ivikia na kwa yava maundu ni maki utandithia matena wiyo wa usia wala matonya utandithia kindu kila kingi wiyo witu ni wanangiwe na tuyao kwa utungiwa na tuithito tuinena yulua wiyo sumatuku maingi na batu yasia ng'ombe kila ndatika kuthielenge mathina ni namo ba ni kila namo kana bika ba soko andu mundu ukandete report ya ng'ombe ya iye na kwou ila kuna ikwie tunegwa mwe nundu ng'ombe cio ndeina kondeine wa bandini kwa ndai yacio ndeni kulia la makwete department ya motongo wa municipal ni moga matutse obise soko witu nikenda mwekale masoko alange mwegwa witu wetano witu ukaisoko yo witu alama ilete aheshimiwa maito nikenda muka mundu tethesie kusobia soko yo asante mama tunguluka ndini ya Masako nyeni toboni mutesia